milioni di metri cubi di gas all'anno sul territorio provinciale principalmente. A Claudio chiediamo un po' di dirci quali sono le progettualità che Novareti e Dolomiti Energia hanno avviato sul tema idrogeno e come l'idrogeno si inserisce nelle strategie della stessa Novareti. Grazie. Sì, grazie per la parola e anche grazie per l'invito agli organizzatori, proprio per l'occasione di presentare la modalità, l'approccio con cui il nostro gruppo, che ricordo è un gruppo importante anche a livello nazionale, che è presente in tutte le filiere, dell'energia, affronta il tema dell'idrogeno. Il tema dell'idrogeno molto spesso viene visto dal punto di vista della produzione. Invece l'approccio nostro, il primo approccio, quindi il primo step è stato quello di capire quali sono gli impatti e le opportunità che questo nuovo vettore potesse avere sull'infrastruttura esistente, in particolare sulla distribuzione. Prima parlava l'ingegner Veronese e qui lo confermo, il Trentino oggi consuma circa 7 terawatt di energia da gas, diviso in circa maniera equa tra 3 terawatt, mezza, 3,5 terawatt ora per i consumi domestici o similabili e il restante per l'utilizzo industriale. Uscire, attualmente la norma nazionale permette il trasporto, la diffusione, la distribuzione di blending fino al 2% di volume, che tradotto siamo intorno alle 600 tonnellate di idrogeno all'anno. Dopo vedremo con l'impianto, si citava l'idrogeno Valle di Rovereto, in cosa consiste in ordine di grandezza rispetto a questo valore. Però partendo dall'ipotesi che l'idrogeno in qualche modo si riesca a estrarlo, il tema era: ma riusciamo a distribuirlo, riusciamo a raggiungere gli utilizzatori finali o le utenze che dal punto di vista industriale o artigianale ne hanno bisogno? Reti del gas che ricordo molto capillare, Trentino circa 3.000 km di rete del gas. E quindi il primo aspetto è: qual è l'impatto di veicolare l'idrogeno all'interno della rete? Lì sono stati fatti uno studio, devo dire, anche con una buona partnership con FBK, perché ha toccato da una parte prima quello che noi chiamiamo il ferro, quindi il materiale, quindi la composizione delle tubazioni, le saldature, i joint, tutta la parte di welding, la parte di valvole, di riduttori, c'è tutto un tema legato all'infrastruttura del gas, compresa la fluidodinamica, per capire quali sono gli impatti nel trasportare idrogeno in blending a diversi livelli, quindi 2%, 5%, 10%, 20%, 30%, che equivalgono a migliaia di tonnellate di idrogeno, e capire se ciò che oggi c'è sul territorio è sfruttabile o meno, e se non lo fosse, quali sono le azioni di mitigazione. Come siamo arrivati a avere una pianificazione di questo tipo, e voi capite anche perché le infrastrutture the infrastructure I'm referring to have a duration of decades, and in the next decades we will have to ask whether the current infrastructure will be ready to receive what will come. So this is the first. This was the first question. This is the first activity that we carried out, and then the infrastructure that we are building today So how should this infrastructure be built in order to guarantee hydro readiness? We established some cooperation activities at regional and national level in order to study this point. And then another point that we shouldn't underestimate, above all, with reference to the use of blendings at different levels, and I'm referring to final consumers, what we call normally Mrs. Mary, is to understand what are the risks and the ways of management for the final users. So
to check the risk that is related to natural risk and study the situation for final consumers. And this is a fundamental point if we want hydrogen to be well accepted. And then a second point is the following. Well, the technicians who have to face this infrastructure, what are the risks that they have to face, and how can these risks be mitigated? Well, we know that there are very high levels of safety measures. I know that this afternoon there will be a panel dedicated to the skills which are necessary to manage hydrogen, and this is very important. We need to develop the appropriate skills because hydrogen is different from other gases. So much for infrastructure. And then production, which was mentioned by Sarah. We know that we had to grasp the opportunities that the province of Trento has made available, and so we participated in the PNRR bids with the objective of building a production plant in Rovereto, a production unit connected with a photovoltaic plant, about 2 gigawatts of power, with a crack system following the sun movement, and then the use of electricity for the production of hydrogen. And the production is about 60 tons of hydrogen per year. But how can we use that? Well, we said, let's use this hydrogen to decarbonize teleheating. Well, there is a great challenge today about decarbonizing heating, which has a series of advantages that I will not describe, but there are the different approaches: biogas, virtual certificates, exploiting the heat, and 30 seconds and I'm closing. So the idea is that of using hydrogen to decarbonize it and distribute it to all the families in Rovereto. So your house will be heated by hydrogen. This is the message. I close because I see that you're watching me. Just to give you some numbers. In order to get to 2% of volume of domestic heating distributed in Trentino, we would need to build 10 plants as the one that we are building in Rovereto. So it's a long way to go. Thank you. Grazie Claudio. Passerei ora il microfono a Gianluca Gamba del gruppo UFI, che ha vinto un progetto IPCEI molto importante, H2MU.